Dear students and viewers, how are you? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. Today I have appeared before you to take an English class. A class of class 5. Before starting my class, I want to see you a picture. Look at this picture. Dear students, look at this picture. What can you see in the picture? Okay, it's a picture of a sport competition named Olympic Games. Olympic Games. Today we shall learn about Olympic Games, and our topic is sport. Our topic is sport. Dear students, take your exercise book and English for today, class 5, and write down the name of the topic. Sport. Dear student, to understand the text, we shall learn some words. At first, we shall learn some words. Dear students, look at the card. Look at the card. What is written in this card? Dear students, what is written in this card? Biggest. Say after me. Biggest means largest. Biggest means largest. Biggest means largest. Say after me. Largest বাংলা সবচেয়ে বড় অথবা বৃহত্তম। সবচেয়ে বড় অথবা বৃহত্তম। Biggest means largest. The students, look at this card and try to read this word. Try. Competition. Okay, competition. Competition means to compete. To compete for something. অর্থাৎ প্রতিযোগিতা। Competition means প্রতিযোগিতা. The students, look at this card. What is written in this card? Try to read this word. Okay, modern means latest. Modern means আধুনিক. Modern means আধুনিক. Sports. Say after me. Sports means games. Sports means খেলাধুলা. The students, look at this one card and try to read what is written in this card. Try to read. Nation. Say after me. Nation means human race. Nation means human race. অর্থাৎ জাতি মানব জাতি. Nation. The students, look at this one card and try to read what is written in this card. Participate. Say after me. Participate means take part. Participate means take part. Means অংশগ্রহণ করা. The students,
Look at this card. Look at this card. Look at this card. Hold. Say after me. Hold. Hold. Hold means to take place. To take place. To take place. অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হওয়া। Hold means অনুষ্ঠিত হওয়া। Yes, students, look at this card. Look at this card. Try to read this word. What is written in this card? Try. Okay. Different. 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 Say to me. Different. Different means various. Different means various. Different means various. অর্থাৎ বিভিন্ন। Different means বিভিন্ন। Yes, students, look at this word card and try to read what is written in this card. City. 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 City means metropolitan area. Metropolitan area. Metropolitan area means শহর, নগর। City means শহর, নগর। Yes, students, look at this word card and try to read what is written in this card. Start. Start. Say after me. Start. 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 Start means begin. Start means begin. Begin মানে শুরু হওয়া। Begin মানে শুরু হওয়া। Yes, students, we already know about some words. Open your book, page 68. At first, I shall read the text and you will listen carefully. অর্থাৎ আমি প্রথমে টেক্সটটা পড়ব এবং তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে and put your finger under the lines. Open your book, page 68. The Olympic Games is the biggest sports competition in the world. The Olympics are held every 4 years in different host cities. More than 200 nations send a total of about 13,000 athletes to compete in more than 30 different sports. The first Olympic Games was held in Greece almost 3,000 years ago. The modern Olympic Games started in 1896 and there have been 31 Olympic competitions since then. The students, I shall read again and you listen carefully and put your hand under, put your fingers under the line. Let's start. The Olympic Games is the biggest sports competition in the world. The Olympics are held every 4 years in a different host city. More than 2,000 nations send a total of about 13,000 athletes to compete in more than 30 different sports. The first Olympic Games was held in Greece almost 3,000 years ago. The modern Olympic Games started in 1896 and there have been 31 Olympic competitions since then. The students, for your better understanding, I shall translate it into Bengali. The Olympic Games is the biggest sports competition in the world. Olympic Games হলো the biggest, সবচেয়ে বড় স্পোর্টস কম্পিটিশন, খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বিশ্বে। অর্থাৎ অলিম্পিক গেমস বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় খেলাধুলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। The Olympics are held every 4 years in a different host cities. The Olympics are held. অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় every 4 years, প্রতি 4 বছর পর পর in a different host cities, বিভিন্ন আয়োজক দেশে বা স্বাগত দেশে। More than 200 nations send a total of about 30,000 athletes to compete in more than 30 different sports. More than 2,000 nations
200-রও বেশি জাতি অথবা দেশ সেন্ড পাঠায় টোটাল অফ অ্যাবাউট 13,000 অ্যাথলেটিক্স, সর্বমোট প্রায় 13,000 ক্রীড়াবিদকে পাঠায় টু কম্পিট, প্রতিযোগিতা করতে ইন মোর দেন 30 ডিফারেন্ট স্পোর্টস, 30টা বিভিন্ন খেলাধুলায়। অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় 200 দেশ প্রায় 13,000 ক্রীড়াবিদ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য পাঠায় এবং তারা 30টারও বেশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। The first Olympic Games was held in Greece almost 3,000 years ago. The first Olympic Games, প্রথম অলিম্পিক গেমস was held, অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইন গ্রিসে অলমোস্ট 3,000 years, প্রায় 3,000 বছর আগে। অর্থাৎ প্রথম অলিম্পিক গেমটা গ্রিসে প্রায় 3,000 বছর আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। The modern Olympic Games started in 1896. The modern Olympic Games, আধুনিক অলিম্পিক গেমস শুরু হয়েছিল ইন 1896 সালে। আধুনিক অলিম্পিক গেম 1896 সালে শুরু হয়েছিল। And there have been 31 Olympic competitions since then. And there have been, সেখানে ছিল 31 অলিম্পিক কম্পিটিশনস, 31টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা since then, তখন থেকে 31টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। Dear students, I read again and you listen carefully. The Olympic Games is the biggest sports competition in the world. Olympic গেম হলো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। The Olympics are held in every 4 years in different host countries. প্রতি 4 বছর পর স্বাগতিক দেশগুলোতে এই অলিম্পিক খেলাটা অনুষ্ঠিত হয়। More than 200 nations send a total of about 30,000 athletes to compete in more than 30 different sports. 30টারও বেশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার জন্য 200টি জাতি ও বেশি 13,000 ক্রীড়াবিদ সেখানে পাঠায়। The first Olympic Games was held in Greece almost 3,000 years ago. প্রথম অলিম্পিক খেলা 3,000 বছর আগে গ্রিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। The first Olympic Games was held in Greece. The modern Olympic Games started in 1896, and there have been 31 Olympic competitions since then. আধুনিক অলিম্পিক গেম 1896 সালে শুরু হয়েছিল এবং তখন থেকে প্রায় 31টা অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। Dear students, I hope that you have understood the passage. Now, I shall discuss about some questions. The students, open your exercise book and write. How often are the Olympics? Olympics held? How often are the Olympics held? How often are the Olympics held? অর্থাৎ কত বছর পর অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। Students, have you understood the meaning of this question? How often are the Olympics held? অলিম্পিক খেলাটা কখন কত
অনুষ্ঠিত হয়। Students, try to find out this answer from your text. তোমরা টেক্সট থেকে এই উত্তরটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। The Olympics are held every 4 years in a different host cities. You will find this answer in the second line. The Olympics are held every 4 years in a different host cities. I shall write the answer. The Olympics are held. Olympics are held every 4 years. Every 4 years. 4 years. The Olympics are held every 4 years. অর্থাৎ প্রতি 4 বছর পর পর অলিম্পিক খেলাটা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি 4 বছর পর পর অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। Students, next question number 2. How many countries compete in the Olympics? How many countries compete in the Olympics? In the Olympics. Yes, students, have you understood the meaning of these questions? তোমরা কি এই প্রশ্নের অর্থটা বুঝতে পেরেছো? How many countries compete in the Olympic? অর্থাৎ কতগুলো দেশ এই অলিম্পিক খেলায় প্রতিযোগিতা করে? কতগুলো দেশ অলিম্পিক খেলায় প্রতিযোগিতা করে? Try to find out these answers from your text. তোমাদের টেক্সট বই থেকে উত্তরটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো। You will find this answer from your text. You will find this answer in third line. In the third line. তৃতীয় লাইনে তোমরা এর উত্তরটা পাবে। More than 2000 nations said that total of about 30 athletes to compete in more than 30 different sports. তোমরা এখানে পাবে উত্তরটা। আমরা লিখব more than 200 countries. 200 countries compete in the Olympics. More than 200 countries compete in the Olympics. 200 বেশি দেশ এই অলিম্পিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে বা প্রতিযোগিতা করে।
200-রও বেশি দেশ অলিম্পিক খেলায় প্রতিযোগিতা করে। কোশ্চেন নাম্বার 3, how many activities compete? How many activities compete in the Olympics? The students, look at the question and try to understand the meaning of this question. তোমরা প্রশ্নটা পড়ো এবং এর অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করো। How many athletes? Athletics means ক্রীড়াবিদ। Athletics means ক্রীড়াবিদ। কতজন ক্রীড়াবিদ কম্পিট প্রতিযোগিতা করে ইন দ্য অলিম্পিক্সে কতজন ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগিতা করে? The students, try to find out this answer from your text. You will find this answer in the fourth line. The students, I shall write this answer. About 13. About 13,000 athletes compete in the Olympic Games. The students, how many athletes compete in the Olympics? Olympics এ কতজন ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগিতা করে? About 13,000 athletes compete in the Olympics. প্রায় 13,000 ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করে। The students, next question number 4. How many sports are there in the Olympic? How many sports? How many sports are there in the Olympics? How many sports are there in the Olympics? Olympics এ কতগুলো খেলাধুলা আছে? Olympics এ কতগুলো খেলাধুলা আছে? Try to find out this answer from your text. You will find this answer at first para in the fourth
both line. At least to compete in more than 30 different sports. I shall write this answer. You will also write. More than 30 different sports. Different sports are there in the Olympics. The students, look at the questions. How many sports are there in the Olympics? বলা হয়েছে অলিম্পিক্সে কতগুলো খেলা আছে। More than 30 different sports are there in the Olympics. এই অলিম্পিক্সে 30টারও বেশি বিভিন্ন খেলাধুলা আছে। The students, we have already discussed the test with answers and questions. I hope you will understand the passage and you will understand the questions and answer. I hope you will write the answer any questions from this text. আমি আশা করি তোমরা প্যাসেজটা বুঝতে পেরেছো এবং যদি যে কোনো কোশ্চেন এই প্যাসেজ থেকে আসে আশা করি তোমরা উত্তর দিতে পারবে। Now I shall ask you some question to check you. তোমাদেরকে যাচাই করার জন্য আমি কতগুলো প্রশ্ন করব এবং I shall show the word card and you will answer this or you will say the meaning of this word. Dear students, look at this card. Do you remember the meaning of this word? Start. Okay, start. শুরু করা. Start. শুরু করা. Look at the card, dear students. Do you remember this meaning of this word? City. City. Okay, city. শহর. The students, look at the card. Read and try to remember the meaning of this word. তোমরা এর অর্থটা মনে করতে চেষ্টা করো। Different. Different means okay. Different means বিভিন্ন. The students, look at this word card. What is written in this card? Okay, hold. Hold means, do you remember? Hold means অনুষ্ঠিত হওয়া. Hold means অনুষ্ঠিত হওয়া. The students, look at this card. What is the meaning of this word? Say, what is the meaning of this word? Participate. Participate means অংশগ্রহণ করা. Okay, participate means অংশগ্রহণ করা. The students, look at this card. Try to read and try to remember the meaning of this word. পড়তে চেষ্টা করো এবং এর অর্থটা মনে করতে চেষ্টা করো। ওকে, নেশন. নেশন মিন্স জাতি, দেশ, মানব জাতি। Look at this card and try to read and remember the meaning of this word.
Okay, games. Games, খেলাধুলা. Games, খেলাধুলা. The students, look at this card and try to read and remember the meaning of this word. Okay, thank you. Modern. Modern. Modern means adhunik. Modern means adhunik. Look at this word and say what is the meaning of this word. Competition. Competition. Competition means প্রতিযোগিতা. Thank you. প্রতিযোগিতা. প্রতিযোগিতা. The students, look at this card and say what is the meaning of this word. Thank you. Biggest. Biggest means সবচেয়ে বড় অথবা বৃহত্তম. The students, I hope you will understand the meaning of this word. Now I shall ask you some questions and you will answer these questions orally. আমি তোমাদেরকে কতগুলো প্রশ্ন করব এবং তোমরা এই প্রশ্নগুলো তার উত্তর মৌখিকভাবে দেবে. How often are the Olympics held? How often are the Olympics held? Okay. The Olympics are held every 4 years. Every 4 years. বলা হয়েছিল যে কত বছর পর পর অলিম্পিক খেলাটা অনুষ্ঠিত হয়. উত্তরটা 4 বছর পর পর অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়. How many countries compete in the Olympics? How many countries compete in the Olympics? Okay. About 200 countries compete this Olympic. How many athletes compete in the Olympics? How many athletes compete in the Olympics? Try to remember this answer. তোমরা উত্তরটা বলতে চেষ্টা করো. About 13,000 athletes compete in the Olympics. About 13,000 athletes compete in the Olympics. Okay? Thank you, everybody. Now, the time is over, and I hope you will understand the process and you will write, you will answer the questions orally. No more today. See you again in another class. Goodbye.